in college, my mom said that it's better you join army so that you can find some good track in life and be little disciplined. लक्षची स्टोरी तुझ्यावर ना इन्फ्लुएन्स नाही ना. So one fine day I ran 5 kilometers. I felt very happy that I'm back to my original. I can do that. Right. You have to be a very good planner. Planning paise. Correct. You have to also do strength training because Yes. if the muscles are strong, then the chances of injuries are less. Right. Because it comes from my heart. Right. मला ते म्हणजे आय लव्ह इट. मला मनापासून आवडतं आणि म्हणून मी ते करतो. बरोबर. फॉर एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट और रादर आय वुड से इन जनरल इफ यू रियली वॉन्ट टू keep yourself on track, music plays a large role. Their contribution is as much as what I have put in the race. It's Correct. Not possible without family support. I have to be on top of my training 365 days Correct. A year. आणि नाव पीपल आर अंडरस्टँडिंग की आपल्याला वेळ काढायला पाहिजे, म्हणजे वेळ मिळणार नाही आहे, आपल्याला वेळ काढायला पाहिजे, प्रायोरिटाईज करायला पाहिजे. Good evening. Welcome to yet another episode of the Speaking Wheel Show. Recently, India-England Test Cricket Series मध्ये there was this phrase that has become very popular: workload management. So today we are going to focus on how to manage your workload. कारण most of the times people give this reason ki because we are very busy with work, we are very busy with family, we cannot pursue our other hobbies. So today's guest, we have somebody who is already employed as a CEO of a high profile company. Not only that, he finds his time to do his training. He has successfully completed a full Ironman recently in Hamburg. त्याचं दररोजचं ट्रॅव्हल टाइम टू ऑफिस इज अबाउट 2 hours वन वे. सो हे असताना फॅमिली लाईफ, ही इज अ आर्डंट फॉलोअर अँड ही परस्यूज हिज इंटरेस्ट इन म्युझिक ऑल्सो. सो एवढ्या सगळ्या गोष्टी मॅनेज करून तो त्याचं ट्रेनिंग मॅनेज करतोय अँड ही हॅज कम्प्लिटेड अ फुल आयरनमॅन. सो आय वेलकम मेजर अमित थेटे. यू हॅव अ बॅकग्राऊंड विथ दी आर्मी ऑल्सो. सो आपण ह्या सगळ्या गोष्टींबद्दल बोलूच आणि विल हॅव अ व्हेरी इन्फॉर्मल अँड a casual conversation about your Ironman and how you manage your workload and everything. Because that is what we have to tell people. So welcome. Thank you Amit, and I think thanks for this nice introduction. And yeah, I look forward to a nice conversation. Yes. Quite interesting topic. So let's go for it. Yeah. Yes. So a bit about yourself, तुझा background, तुझा army background आणि आत्ताचा तुझा current job आणि everything in a brief manner. Yeah. So I belong to Pune. Okay. Born and brought up here. Education I completed, and the same year after my graduation I joined Indian Army. Okay. And I was commissioned into the regiment of artillery, which is Okay. basically about guns. So you Correct. heard about Bofors and light guns and medium guns, etc. Correct. So I was posted at a very famous place called Uri. Everybody knows because of Bollywood. Yes. That time it was not Yes. that popular. Correct. So from Uri, then station to station I moved. So my entire service was in Jammu and Kashmir and Punjab. आणि हे साधारण what year? It was from 2000 to 2006. Okay. Yeah. So since my childhood, I always was inclined towards a lot of adventure kind Okay. of activities. Okay. I was into sports आणि मला असं काही ना काहीतरी असं नवीन करायला फार आवडायचं. So in my family there is nobody has any background of army. Okay. And overall the way I was in college, my mom said that it's better you join army so that you can find some good track in life and be little disciplined. लक्षची स्टोरी तुझ्यावर ना इन्फ्लुएन्स नाही ना. So basically she was also very keen, and she said that this is a good thing to do. So after graduation I gave my attempt for CDSC. Okay. And same year I got a call for SSB. Okay. SSB Allahabad, and then in first attempt I cleared my SSB also. Officers Training Academy Chennai is where I got my training. Right. And
got commissioned into the 161 field regiment. Okay. बेसिकली तोपखाना आपण ज्याला म्हणतो बरोबर, गन्स, त्याच्यामध्ये आय गॉट कमिशन. अँड 2006 इज व्हेन आय क्विट आर्मी. Okay. And came back to Pune Right. to join Mercedes-Benz India. Oh wow. And since then I am with the brand, world's Nice. best automobile brand, I would say. Correct. Extremely happy with my career and overall experience. Amazing brand, amazing people, and Nice. lovely cars. Of course. आणि आता Mercedes Benz मध्ये तुझं position is? Yeah, so for 5 years I headed marketing, Okay. pan India. After that I was heading sales operations for 3 years. Nice. And it's been 1 year that I have shifted to parts logistics. So I'm head of parts logistics. Oh, nice. So in our organization we keep rotating our roles so that it keeps things very interesting, challenging, and the learning curve is quite steep. Right. So thoroughly enjoying my work Nice. as well. आणि आता where is your office or your workplace located? Our office, the only manufacturing plant and the corporate office for Mercedes-Benz is at Chakan. Right. Which is how far from your? So I stay at Kothurud, and Chakan Correct. is around 40 kilometers. Right. So morning around 1 hour 10 minutes, and evening anything between 2 hours to 3 hours it takes. So Amazing. thanks to Pune traffic. Correct. So we are heading towards this discussion कारण जसं इंट्रोडक्शन मध्ये म्हटलं की त्याचे ट्रॅव्हल मध्ये इतका वेळ जातो की स्टील यू आर फाइंडिंग टाइम फॉर डुईंग ऑल दिस. सो हाऊ डिड इट ऑल स्टार्ट? म्हणजे तू आत्ता म्हणालास की फ्रॉम युअर चाइल्डहुड यू वर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स और डिफरंट ॲक्टिव्हिटीज, फिजिकल ॲक्टिव्हिटीज. But when were you kind of introduced to, let us say, cycling, running, swimming, which is essentially the 3 components of a triathlon? Yeah. आणि मग how did you arrive at the Hamburg Ironman आणि you completed the full? So त्याची सगळी स्टोरी सांग. Yeah, sure. So while I was in army, actually I was not a very good runner. Okay. Because while you are in forces, there are few things that you have to do, Right. like physical activities, Right. sports, etc. And after quitting, I realized that how important that was. Oh. And maybe I said let me just try running, say 5 kilometers. Okay. So I ran, and there was a gap between after quitting army. Correct, where I was physically very active, and in between almost a year I did not do much. Correct. So one fine day I ran 5 kilometers. I felt very happy that I'm back to my original. I can do that. Right. Then I said that let me try for a half marathon. Okay. So I did a 21 kilometer at Pune marathon. Okay. And the timing was good, so I said that's fine. And but I also wanted to better my performance. Right. Have somebody to run along, like a group. Right. So I got into Pune's very popular group called Radstrong. Right. It's headed by Dr. Kaustubh Radkar. Right. And it's been now 6-7 years I am with Radstrong. Okay. So that was only for the running part of it. Okay. I never had in my mind that I first of all I did not know that there is something called an Ironman, quite frankly. Correct. That I got to know when I met Kaustubh. Right. Initially all run plans, started doing half marathons, full marathons, etc. And then came 2019. Okay. Lot of people, boys and girls from our community, the team, they were registering for Goa half Ironman, Goa 70.3. Yes. That was the first year when half Ironman was introduced in India. Right. And they chose, I think, the best place to do. Correct. Goa. So it also had that glam quotient, Yes. की गोव्याला जायचंय. गोव्याला जायचंय आणि गोव्याला जाऊन रेस करायची आहे. So I said no, let me also register. बरोबर. And I was like, चला मला swimming. I used to swim a bit. Okay. Not like a race swim. Right.
सायकल जनरली एव्हरीबडी नोज इन पुणे. बरोबर ज्याला पुण्यात सायकल चालवते तो ही कुठे कॅन डू एनी रेस. म्हणजे पुलंचं आहेच वाक्य की ज्याला पुण्यात सायकल चालवता येते तो कुठेही चालू शकतो. सो विथ दॅट कॉन्फिडन्स आय फर्स्ट रजिस्टर्ड फॉर द रेस. देन आय बॉट द सायकल. ओके. आणि स्टार्टेड प्रॅक्टिसिंग. 70.3 was manageable with 6-7 months of training. Okay. But because all of us were new in a triathlon, we did a very strong training, very, very strong. Okay. I mean, now I look back and I see that, 6-7 months training for 70.3 is like, wow. I mean, you should get a podium. But we enjoyed it. And because it was the entire gang, we must be around, say, 15 odd people who must have participated from that strong. Even more, I don't recollect the number. Okay. So 2019 first 70.3 happened, and it was an amazing experience. Right. That entire Goa vibe. Barabar. Swimming in ocean, open water, and that jellyfish bite, etc. It's very exciting. Coming out, cycling, and then you get that confidence that you can do something like this. And after that, then next year again I registered. Okay. And then again I registered. So I did 3 70.3. In between, I think because of COVID, it had discontinued. Yes. Barabar. So then I was like, yeah, this is good. This is the sport I want to do. Nice. And so that's how I got into triathlons. Okay. And in between, of course, the running activities were on. Some ultra marathons like 50, 60 kilometers, etc. were happening. Some hill marathons like Satara. Barabar. So I was always into fitness things. Right. Always some or the other race happening, or even not training was happening. So few races I could not participate, but my very close friends were participating. I always trained with them. Did not get into the race, but entire training I was like always next to them. कि चलो मुझे ये करना है, मी करणारच मला. So thoroughly enjoyed. Nice. So that is a good way की एखादी community मिळाली की you automatically start getting into that mind frame आणि training, आणि मग ते then it starts becoming a easier process. Absolutely. So that makes a big difference. आणि मग when did you decide to register for a full Ironman? So just to give a perspective, a half Ironman is 1.8 swim. 1.9 kilometer swim. 1.9 kilometer swim, 90 kilometers cycling, and half marathon, which is 21 kilometers. Right. And a full is exactly double. So approximately 4 kilometers of swim, 180 kilometers of cycling, and 42 kilometers of run. Correct. So when did you decide ki ata I am ready to do a full Ironman? Because it's a big jump. It's a big jump. Yeah. So after the first Goa, I always wanted to do a full Ironman. Okay. I always dreamt of it. But because of work and other things, etc., I could not venture into that. Last year, in the month of May, I finally decided. I precisely remember the day also, 16th of May, my mom's birthday. Okay. Nice. That's when I was like, next year I will do the full Ironman. So we discussed which is the race, and because of Mercedes-Benz Germany Connect, nice. I said I want to do a race in Germany only. Nice. Then which are the options? So somewhere the month of June was suitable. Right. From the work point of view also. Right. Weather, and Hamburg is a nice place, Yes. So everything came together. Right. So July last year the registrations opened. Right. I think first or second day I must have registered for the race, and since then started full on practicing for 1st June 2025, the race day. Yeah. Nice. So mag ata you are already busy with work, you are traveling up and down, and you have registered for a full Ironman, which needs serious training. म्हणजे असं नाही की उठून चल करूया असं एवढं इझी नाही आहे ते.
सो देन हाऊ वॉज युअर ट्रेनिंग शेड्यूल? कसं प्लॅन केलं? तुझा दिवस कसा प्लॅन व्हायचा? Yeah. So, as I said that, early in the morning around say 7 o'clock I have to leave for office. Okay? Right. And I reach back around 7:30, 8 o'clock. Right. So that time is gone. Correct. 7 days a week is the training for full Ironman. बरोबर. Not a single day is break. Right. In that, weekends are the long trainings, like long cycle and run, etc. So effectively it gives me say 1.5 hours in the morning, and on weekends maybe 3 to 4 hours. Right. In the morning, afternoon, evening, because weekend is completely for your own planning. Right. So trainings used to start at around say 4:45 to 5 o'clock in the morning till 6:30. Okay. And because there are 3 disciplines, Right. swim, cycle and run, every week had 3 elements distributed almost equally. Right. So दोनदा swim असेल, बरोबर. दोनदा cycle असेल, Correct. run दोनदा, असं ह्याचा सगळ्याचा overlap across the entire week. Right. So you have to also do strength training, because Yes. if the muscles are strong, then the chances of injuries are less. Right. सो त्याच्यासाठी मग कधी विकेंडला, कधी शनिवारी, कधी एखाद्या दिवशी ऑफिसमधनं समजा वेळेवर लवकर आलो तर त्या दिवशी एखादा थर्सडे 1-2 दिवसाची गॅप ठेवून दॅट आय यूज टू मॅनेज. अँड अबाउट द ट्रेनिंग टुवर्ड्स द रेस समथिंग, आय मीन देर वर सम चॅलेंजेस ऑल्सो इन बिटवीन. सो ॲज आय सेड, जुलैमध्ये डिसाईड झालं की येस, आय एम गोईंग अहेड विथ द रेस and started training. I also registered for one race, Bergman. Right. Bergman होती काहीतरी सप्टेंबर 3rd वीक मध्ये काहीतरी रेस होती मागच्या वर्षी. बरोबर. आणि 2nd वीक ऑफ सप्टेंबर आय गॉट चिकनगुनिया. अरे आणि डेंग्यू असं दोन्ही झालंय. हो. सो सम मॉस्किटो ब्लेस्ड मी, रिअली लव्ड माय ब्लड, अँड सो ही जस्ट जम्प्ड ऑन टू द ऑपॉर्च्युनिटी, अँड इट वॉज टफ. Right. For first 10 days, I mean, I was not able to put my foot down on the floor. It was that painful. I still remember I used to wake up at say 2 o'clock in the morning, 3 o'clock in the morning, holding my foot. I used to cry, literally cry, because it pains like anything. I can't describe that. So मी त्याला सगळं झालं, आईस लावला, त्याला भोलिनी लावलं, त्याला हॉट वॉटर बॅग पासून कोल्ड वॉटर, एव्हरीथिंग आय डिड, प्लस पेन किलर्स, हे सगळं घेऊन सुद्धा पहिले जे 10 दिवस होते, दॅट वॉज अ हॉरिबल टाइम. आय कुड नॉट स्टँड, आय कुड नॉट वॉक, आय कुड नॉट होल्ड अ टूथब्रश इन टू माय हँड. इट वॉज दॅट पेनफुल. म्हणजे हे सगळं दुखते, सगळे जॉईंट्स होतात. सो असं करून आय हॅड टू काइंड ऑफ ब्रश. मी म्हणलं अवघड आहे, कारण चिकनगुन्याची रिकव्हरी टेक्स अराउंड 2 to 3 months. ठीक आहे. आय वॉज इन सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर गेला, जॅन टू जून पर्यंत बरोबर 6 महिने मिळतात. त्या 6 महिन्यामध्ये मला असं नाही की आय एम ॲट दॅट फिजिकल लेवल. करेक्ट. आय हॅव टू बिल्ड अप. येस. फ्रॉम मे बी व्हेअर आय वॉज लाईक 2 years ago. राईट. दॅट हॅज सेट यू बॅक. कारण जस्ट बिफोर चिकनगुनिया आय स्टील रिमेंबर आय वॉज काइंड ऑफ पीकिंग इन टू द फिजिकल परफॉर्मन्स. म्हणजे रनचे स्पीड झाले, हार्ट रेट कंट्रोल किंवा बाकीचे सगळं जो हे होता, दॅट वॉज ॲब्सोल्युटली ॲज पर माय एक्सपेक्टेशन्स अँड ॲज माय इवन कोच वॉन्टेड मी टू डू. सो ते झाल्यावर 3 महिने मी काहीच करू शकलो नाही. आय कुड नॉट डू एनिथिंग लाईक अ नॉर्मल वॉक. आय यूज टू लिम्प टू ऑफिस ऑल्सो. मला अजूनही आठवते की एका पायावर लंगडत लंगडत जाऊन. पण जॅनमध्ये आल्यावर मी आय स्पोक टू कौस्तुभ. मी त्याला म्हणलं की हे बघ, मला माहिती नाही की मी जूनमध्ये रेस करू शकीन का नाही. राईट. कारण हे असं सगळं झालंय. आणि जरा कुठे मला अजूनही आठवते, मी ह्याच्या इथे महात्मा सोसायटीच्या तिथे सकाळी जेव्हा पळायचो तेव्हा पहिल्यांदा मी 3 महिन्यानंतर 1 किलोमीटर पळलो. आय वॉज आउट ऑफ ब्रेथ. आय वॉज टोटली डिस्ट्रॉइड. मी म्हणलं अरे हे कसं होणार आपलं. मेंटली यू गो बॅक मेनी इयर्स, राईट. येस. मग मी त्याला म्हणलं की हे बघ, आपण एक काम करू, लेट मी स्टार्ट ट्रेनिंग. जॅन टू मार्च लेट मी ट्रेन. राईट. 1st मार्चला लेट अस डिसाईड की रेस ह्या वर्षी करायची आहे ऑर आय डेफर द रेस टू 2026. आय कंटिन्यूड. मग पहिली आउटडोर राईड झाली. एक 50-60 किलोमीटर जाऊन आलो, म्हणजे कामशेत करून आलो, किंवा
त्याच्यानंतर मग स्विम सुरू केला. पहिल्यांदा अगेन 100 मीटर पोहल्यावर सगळे चेस्ट पेन होतं, सगळे मसल्स वीक होतात तुमचे. बरोबर. आणि मग हळूहळू असं बिल्टअप करत करत मार्चमध्ये जेव्हा आलो, 1 मार्चला, तेव्हा तोपर्यंत माझी 110 किलोमीटर राईड एक झाली होती आउटडोर. राईट. ते मला आठवते. स्विमला मी एक साधारण 2 किलोमीटरपर्यंत ठीकठाक आलो होतो. पेस येत नव्हता पण होता. आणि रनला चालू होतं, म्हणजे थांबत होतो. मी काय करायचो की मी 800 मीटर पळायचो, 200 मीटर चालायचो, असं करत करत मी म्हणले बघ, आय कांट एक्सपेक्ट मी टू बी बॅक ॲट दॅट पेस. 1 मार्चला मी म्हणलं की कौस्तुभ, लेट्स गो हॅड विथ दिस. बघू जे काय होईल ते होईल. म्हणजे 3 महिने आहेत, लेट मी बिल्डअप. आणि आफ्टर दॅट, दोज लास्ट 3 months फ्रॉम मार्च, दॅट इज मार्च, एप्रिल, मे आणि these 3 months, they were like rigorous training. Very, very intense. आणि as I said, 7 दिवस वर्कआउट्स आणि त्याच्याबरोबर बाकीचे सप्लिमेंट ॲक्टिव्हिटीज एक्सेट्रा. अँड फायनली देन I felt that, yes, this is now going to happen. Nice. कारण विथ द इलनेस, विथ अगेन युअर हेक्टिक जॉब, म्हणजे 5:30 वाजता सकाळी स्टार्ट करायचं. सो यू आर कमिंग बॅक ऑन द प्रिव्हियस डे अबाउट 7:30, कमिंग होम, गेटिंग फ्रेश, डिनर, थोडासा तरी टाइम फॅमिलीला द्यायला पाहिजे, वेळेत झोपायचं, दुसऱ्या दिवशी सकाळी उठायचं. व्हॉट कीप्स यू गोईंग की आपल्याला हे करायचं आहे? व्हॉट वॉज दॅट मोटिवेशन फॅक्टर? की कारण कधीतरी असं होणार की हे म्हणजे ॲक्टिव्हिटीज किंवा ट्रेनिंग डिफरंट आहे, पण रुटीन मोठी इफ वी से इट्स द सेम, की तू सकाळी लवकर ट्रेनिंग स्टार्ट करणार, यू विल गेट फटिग्ड, देन यू विल फ्रेशन अप, go to office, spend the entire day in office, come back, again get tired because of the traffic, मग घरी काहीतरी इंटरॅक्शन करायला पाहिजे, त्याच्यानंतर वेळेत झोपणं, दुसऱ्या सकाळी उठणं. सो दिस टेक्स अ टोल मेंटली ऑल्सो, इट्स नॉट जस्ट फिजिकल. सो व्हॉट कीप्स यू गोईंग? म्हणजे ह्यांनी कशामुळे मोटिवेशन मिळतं की आपल्याला ह्याच्यासाठी हा टाइम द्यायचा आहे? ओके, फर्स्ट थिंग इज अबाउट द लव फॉर स्पोर्ट. राईट. की तुम्हाला ते मनापासून आवडायला पाहिजे. यू नीड टू बी रिअली पॅशनेट. राईट. म्हणजे इफ आय हॅव अ रन टुमॉरो मॉर्निंग, राईट, इफ इट्स रेनिंग, राईट, if there is a thunderstorm, if even world also goes upside down, I don't care. Right. I will be there at that time, that place which I have decided, and I'll run that distance. Right. So because it comes from my heart. Right. मला ते म्हणजे आय लव्ह इट, मला मनापासून आवडतं आणि म्हणून मी ते करतो. बरोबर. आणि फॉर द रेस आय थिंक दॅट वॉज द मोटिवेशन. मला ते आय वॉन्टेड टू जेन्युइनली एन्जॉय द रेस. की आपण इतकं ट्रेनिंग करतो, सगळं करतो, दॅट्स बेसिकली लाईक फ्रँकली इट बिकम्स लाईक अ recognition that yes, officially you have done this much of swimming, this much of cycling, and this much of running. So lifetime you can talk about it. Right. At some point of my life I have done these mad things and I'm really happy about it. Right. I genuinely wanted that memory, like a lifetime memory, and I got it. So that was my motivation, that I want to do it. मस्त. ते probably the finish line ला when the Ironman people announce की you are Ironman, I think तो इतक्या दिवसाचा it is absolutely worth, that moment is absolutely worth the entire efforts. आणि मग how about the family? म्हणजे again it's taking your chunk of weekdays. So what was the family's reaction? कारण ते again people will have this question की ठीक आहे, मी माझं टाइम शेड्यूल मॅनेज करतोय, पण घरी बाकीच्या उत्तर पण द्यायचे, त्याचं काय? आय फुली अग्री विथ यू. सो रेस साइन अप करण्याच्या आधी आय स्पोक टू माय वाईफ मालविका अँड अस्मी, माय डॉटर, आणि दे वेर लाईक ओके फाईन, गो हेड. अँड समवेअर
knew that, how much time it takes, because I have always been doing small races, big races, etc. I would say that, their contribution is as much as what I have put in the race. It's not possible without family support. Karan, if I have to tell you the schedule, say I'm waking up at say 4:15 or 4:30. बरोबर. Everybody is asleep in the house. Yes. Dark. I get ready, I go out, etc. Do my workout, come back. By the time I'm back, it's around 6:30. Right. The breakfast is ready. 6:45, I'm eating my breakfast. So somebody is making that breakfast. She also has to get up at that time to prepare. आणि त्याच्यानंतर आय डाएट, आय हॅव टू कॅरी लाईक 2-3 डबे मला घेऊन जायचे, ते सुद्धा ती करते. बरोबर. ओके, सो दॅट्स मालविकाज मॉर्निंग थिंग. ओके, त्याच्यानंतर when I come back from the office, because of the workout in the morning and because of the entire work at office, I'm extremely tired. I'm dead. मला 7:30 झोपायचे. बरोबर. I'm like that. बरोबर. That can't happen. So food has to be ready, etc., etc. So for those 3 months, March, April, and May, I must have gone off to sleep by around 8:30 or something. Right. Because again, I have 4:30 in the morning to wake up. Right. Yes. And that they never complained about. Yes. They supported, and that's why I'm saying that they both have a lion's share into, especially Malvika has a lion's share into this entire race, supporting, and not only by this, and on weekends also sometimes we started our bike ride at 2:30 AM in the morning, because 4 तासाची राईड असेल, लॉंग राईड असणार. बरोबर. 6:30 पर्यंत राईड करून पुढचा 1 तास रन असेल. बरोबर. तर बिकॉज ऑफ ट्रॅफिक एक्सेट्रा, बिकॉज ऑफ द हीट, यू हॅव टू स्टार्ट अर्ली. सो जर मला 2:30ला सकाळी उठायचं असेल तर त्या दिवशी आधी मी 7लाच झोपलो असेल. अँड दॅट वॉज अ फ्रायडे इव्हनिंग, बिकॉज सॅटर्डे इज द थिंग. सो वीकेंड्स आर ऑल्सो अ लॉट ऑफ कॉम्प्रोमाइज फ्रॉम बोथ ऑफ देम. So that family support is extremely important in these races. Exactly. तेच. आणि along with family, workplace also. म्हणजे when work ठिकाणी कळलं असणार आहे की तू हे अटेम्प्ट करतोयस, तेव्हा आय एम नॉट सेइंग यू कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन युअर वर्क, बट इट टेक्स सम थिंग अवे, की म्हणजे तुला एक शेड्यूल आहे, तर तुला 5-5:30ला आय एम गोइंग टू स्टॉप माय वर्क आणि आय एम गोइंग टू हेड फॉर होम, बिकॉज माझं उद्याचं हा शेड्यूल आहे. सो तिकडे पण लोकांनी समजून घेतलं आणि दे वेर अप्रिशिएटिव्ह ऑफ दिस, आणि इट वॉज काइंड ऑफ अ मोटिवेशन किंवा एनकरेजमेंट वर्क वाईज ऑल्सो. Yeah, absolutely. म्हणजे all my colleagues at office also, they knew that I'm doing. Of course, I had kept it to a smaller circle, my own team and a few people, but they always were there, for me to, chalo, encouraging me, and in case of anything is required, they are always supportive in that sense. And because you are doing something little different, right? It's not like your normal sport like cricket and football, which is like everybody knows how is it. They were a bit curious also about it. So they always used to ask me की हे काय, अच्छा मग तुझं ट्रेनिंग मध्ये काय असतं आणि हे. सो दॅट्स अ व्हेरी नाईस thing to do, right? In and around with such people at home also. Even I must say that even my parents, मा बाबा also. So मी जेव्हा माझी रेस करून परत आलो, my mom is 75+ now, right? So मी तिला ते मेडल असं घातलं आणि तिला मी म्हणलं हे बघे रेस झाली आहे. ती म्हणली काय मजा आली असेल ना तुला करायला, मलाही आवडलं असतं. अरे वा. आय वॉज लाईक दॅट द मस्त. या नाईस. सो शी इज लाईक दॅट आणि शी ऑलवेज एनकरेजेस मी. नाईस. सो लॉट ऑफ थिंग्स आय थिंक हॅव टू कम टुगेदर. म्हणजे तुझं डेडिकेशन तर आहेच, की लाईक यू सेड, की तुला जिथपर्यंत एखाद्याला आवडत नाही ही गोष्ट मनापासून, तिथपर्यंत टू कीप डुईंग ॲट इट इज व्हॉट इज नीडेड. आणि फॅमिली आणि वर्कचा सपोर्ट पण खूप लागतो. पीपल फ्रॉम युअर वर्क प्लेस, फॅमिली मधले.
आता you also have another hobby which is music. Yeah. So I think you play some instruments आणि Yeah. so ते पण तू so that took a backseat की ते पण मध्ये मध्ये येत होतं. चालू होतं पण not as much time that I could give. So for any kind of sport, or rather I would say in general, if you really want to keep yourself on track, music plays a large role. So I play harmonica, I listen to songs, Right. Also read good books, good literature, etc. That is very helpful. Right. So मला समजा मी very stressful day दमलो असीन तर I'll just play harmonica for 5-7 minutes nice. before I go off to sleep. Nice. किंवा I'll put on radio and listen to some nice old songs, maybe R.D. Burman, and all good songs, I would say. So I always like to be in touch with music, and that is very very helpful. नाईस. Yeah. नाईस. आणि म्हणजे सो आमचं कनेक्शन असं आहे की आम्ही ह्याच्या आधीचा 1-2 पॉडकास्ट सिरीज केले, त्याच्यामध्ये व्यंकटेश कशाळीकर आला होता, हू इज डन 6 फुल आयरनमॅन्स इन 6 डिफरंट कॉन्टिनेंट. ठीक आहे. सो दॅट इज आवर कनेक्शन. सो आय नो की दे हॅव अ गुड सोशल सर्कल. नाव दॅट ऑल्सो कम्स इन बिटवीन की बाबा सोशल. मग इवन वेन वी आर डुईंग ट्रायथलॉन्स आणि आम्ही पण ट्रेनिंगमध्ये, तेव्हा आमच्या पण मित्रांची कंप्लेंट असते, अरे आजकाल तू भेटत नाही. सो हे पण कसं मॅनेज केलं जातं द फ्रेंड सर्कल, कारण ज्यांना ह्या गोष्टीचं फार सिरियसनेस नाही आहे त्यांना वाटतं की अरे आजकाल तू भेटतच नाही. दॅट्स अ बिग कंप्लेंट. नाही, हे थोडंसं एक चॅलेंज आहे विच इट्स स्लाइटली डिफिकल्ट टू मॅनेज. राईट. जेव्हा मी before joining Rat Strong, or before doing any kind of sports actively, I used to catch up with a lot of friends over a drink. Right. Almost like every 15 days, or probably every weekend. We used to catch up at my home, somebody else's home, etc. हे सगळं सुरू झाल्यावर because of the basic natural requirement of recovery. Sleep. Yes. You can't afford to be sitting in a restaurant till say 10:30 also. Correct. Because see, you are enjoying a glass of beer in front of me. You have a Saturday morning. Tomorrow morning it's Saturday. Even I have. But your priority is not to wake up at 5 o'clock. Yes. मला 4:30 उठायचं आणि मी I can't explain that to you. Correct. Right? So त्याच्यामुळे I would say that I rubbed off on a very wrong side with many of my close friends also. I realized that, and I really miss them. Very honestly, I take this opportunity to say sorry to them. But I can't afford to do that. Correct. आणि it's not that अरे वर्षातनं एकदा तू बसला तर काय प्रॉब्लेम आहे. It's not that. मला I have to be on top of my training 365 days a year. I can't afford. आणि मला जर तुमच्याबरोबर समजा I have to plan a dinner, I have to plan it at least 2 months in advance. Correct. Are you able to do that? नाही. Because everybody has a different priority, and though I love you guys. बरोबर. But unfortunately I can't be the same Amit now, because I have lot of other things to do. Right. So yeah, it takes a toll on your social life. Correct. Some of the friends who are not very actively like you in fitness thing, and sometimes it becomes very difficult to explain, and I feel bad about it. So whoever is watching this, please understand that when people like us or athletes like us, म्हणजे मी काय खूप असा मोठा ॲथलीट नाही आहे, पण generally our priorities become more focused towards the event that we are doing, आणि त्याच्यामुळे ह्या सगळ्या गोष्टी काइंड ऑफ टेक अ बॅक सीट. बट देर आर टाइम्स वेन वी मेक दॅट एक्सेप्शन, आणि आय एम शुअर तू पण केलं असेल कधीतरी, आणि इट हॅज टू बी 2 ways, राईट? द फ्रेंड शुड ऑल्सो अंडरस्टँड.
तुला असं रिअलाइज होतंय का की मागच्या म्हणजे 2006 मध्ये or 2007 let us say you came back into fitness and now you are in 2025 Ironman participation, TMM participation म्हणजे full marathons or ultra marathons or triathlons हे वाढत चाललंय आणि now people are understanding की आपल्याला वेळ काढायला पाहिजे म्हणजे वेळ मिळणार नाही आहे आपल्याला वेळ काढायला पाहिजे प्रायोरिटाईज करायला पाहिजे आणि ॲट द एंड ऑफ द डे ॲट द फिनिश लाईन इट इज ऑल वर्थ इट असं रिअलाइज होतं का? Awareness about fitness is growing like anything. You see the number of races which are being organized. Right. That will not happen without a proper demand from all of us. So people like to be fit. Right. They have started taking efforts, which is a very very good thing. A lot of my friends also keep asking me की अरे मी रस्त्यावर पडलो तर मला गुडघा खराब होईल का, हां और व्हॉट शूज शुड आय वेअर, किंवा स्विम करताना किती वेळ केला पाहिजे, खायला काय पाहिजे, हे काय. सो समवेअर ॲटलिस्ट देर इज अन एन्क्वायरी विच इज अ गुड थिंग, जे आधी एवढं नव्हतं आणि आता लोक करतात, विच इज अ व्हेरी व्हेरी पॉझिटिव्ह थिंग. आणि I think initiatives like this podcast, I would say that this is a very very good thing, so that at least 100 people watch this, Right. they will talk to another 100 people. Correct. Chain this reaction will be discussed. Yeah. आणि मला असं विचारायचं आहे की तुझं जे बाकीच्या कम्युनिटीमध्ये किंवा तू आता बाहेर गेलास हॅम्बर्गला गेलास तर यू मस्ट हॅव मेट डिफरंट ॲथलीट्स फ्रॉम डिफरंट नॅशनॅलिटीज लेट अस से. तिकडे काहीतरी नवीन ओळख होते किंवा आफ्टर यू केम इन टू दिस ट्रायथलॉन बिझनेस यू मस्ट हॅव मेट समबडी एल्स किंवा आता आज आपण आपली ओळख झाली आहे. तर डज आयडियाज एक्सचेंज आणि मग तुला रिअलाइज होतं की अरे बरेच लोक असे आहेत जे वर्कलोड मॅनेज करून ह्या गोष्टी करतायत. असं नाही आहे की इट इज डिफिकल्ट, इट इज जस्ट दॅट यू हॅव टू प्रायोरिटाईज. असे बरेच लोकांची भेट झाली, कसं इंटरॅक्शन झालं किंवा तुझ्यापेक्षा बिझी लोक आहेत पण तरी ते लोक करतायत असं पण कोणतरी, इफ डिड यू कम अक्रॉस एनीबडी लाईक? Yeah, absolutely. There are many people who have crazy schedules and they are still able to manage it. ओके. म्हणजे आमच्या ग्रुपमध्ये सुद्धा देर आर डॉक्टर्स, राईट, दॅट्स अ गुड एक्झाम्पल. अजिबात वेळ मिळत नाही. आणि आमचा व्हेरी गुड फ्रेंड माझा कौस्तुभचा इवन वेंकीचा सुद्धा डॉक्टर शिरीष पाठक इज अन ऑर्थो. हो येस. शिरीषनी सुद्धा आय एम शुअर ही मस्ट हॅव डन 5-6 फुल रेसेस. Lovely. आणि ही इज super busy. There are a lot of people, I mean, who are into service, who are into business, आणि खूप जास्त ट्रॅव्हल हे सगळं करून सुद्धा ते सगळं करून मॅनेज करतात. आणि ह्या सगळ्याचं एकच आहे, म्हणजे आय ऑलवेज फील की आय मीन आय कॅन टेल यू फ्रॉम माय ओन एक्सपिरियन्सेस, यू हॅव टू बी अ व्हेरी गुड प्लॅनर. प्लॅनिंग पाहिजे. करेक्ट. की माझा या आठवड्यामध्ये प्रायोरिटीज काय आहेत, मी कधी काय करा. अँड दॅट समटाईम्स दॅट प्लॅनिंग कम्स टू लिटरली मिनिट टू मिनिट प्लॅनिंग. म्हणजे टू कोट ॲन एक्झाम्पल, मला समजा 7 वाजता घरातनं निघायचं असेल चाकणला जायला आणि मला असे 45 मिनिट्स स्विम करायचं असेल, राईट, तर मी किती वाजता उठायला पाहिजे, त्याच्यासाठी आदल्या दिवशी रात्री सगळी तयारी करून हाऊ मच टाईम इट टेक्स फॉर मी टू गो फ्रॉम कोथरूड टू टिळक टँक ॲट से 5-10 इन द मॉर्निंग, व्हॉट टाईम आय रीच, किती वेळ मी वॉर्मअप करायला पाहिजे, पाण्यात कधी उतरायचं, तिकडनं बाहेर पडून मला कपडे चेंज करायला किती वेळ लागतो, परत येतानाचं ट्रॅफिक बघून घरी कधी पोहोचणार, तोपर्यंत ब्रेकफास्ट रेडी पाहिजे विच आय हॅव टू इन्फॉर्म इन ॲडव्हान्स. ते करून देन आय हॅव टू चेंज, सो आय नीड टू प्रेस माय क्लोथ्स प्रिव्हियस नाईट, entire thing, my bag, everything has to be ready, which shoes I am going to wear next day. त्याच्यासाठी what I am trying to say is every minutest of the detail, because God lies in details. Right. I mean, you have to get into the skin, under the skin, and then only you can make it. आणि I am very sure all these people, हे जे सगळी लोक आहेत, इंटरनॅशनल ॲथलीट्स, आपल्या इथले सगळी बिझी लोक, सगळे ऑल people, they must be doing the same. Right. There is no substitute to strong planning. Right. Planning, I would say planning is 99% it's planning, 1% is execution. Oh, nice. Just 1%. Nice. So probably the coach will give you a macro plan of the race
की हे तुझं ट्रेनिंग शेड्यूल आहे, पण मायक्रो प्लॅनिंग ऍब्सोल्युटली द इंडिव्हिज्युअल हॅज टू डू ॲट हिज ओन लेवल, आणि त्याचं शेड्यूल कसं आहे त्याच्याप्रमाणे. ऍब्सोल्युटली नाईस. आणि तुझ्या ऑफिस स्पेसमध्ये, वर्क प्लेसमध्ये किंवा रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, आता मगाशी आपण बोललो तुझं सोशल सर्कल, यू रब्ड सम फ्रेंड्स द रॉंग वे, बट असं कोणी झालं का की तुझं हे बघून शेड्यूल की हा एवढा बिझी असून ह्याने फुल आयर्नमॅन केली आहे तर मला पण करायचं आहे, असं कोणी एक्झाम्पल आहे का? आहेत, म्हणजे नॉट लाईक अ फुल आयर्नमॅन, पण बरीच लोक देर इज अ स्टार्ट, राईट? या लोकांनी सुरू केलंय. कोणी 10 किलोमीटर पळते, कोणी हाफ मॅरेथॉन पळते. मग ते मेसेज यू अरे अमित मी अशाची रेस केली. व्हेरी गुड. आय फील व्हेरी नाईस की चला, आय कांट से की माझ्यामुळे, बरोबर, बट ऍटलीस्ट दे लाईक टू कुठेतरी मोटिवेशन झालंय, कुठेतरी तुझ्यामुळे एनकरेज झालेत, आणि देन दॅट फिलिंग इज नाईस की अरे ठीक, नाईस, व्हेरी गुड. आणि अगेन अजून एक प्रश्न मला आता आला असं डोक्यात की अगेन यू हॅव अ हेक्टिक जॉब किंवा व्हेरी रिस्पॉन्सिबल जॉब आय वुड से, तर प्लस मर्सिडीज एव्हरीबडी नोज इज अ जर्मन ब्रँड, तर तुझं ट्रॅव्हलिंग पण असेल, तू सेल्समध्ये पण होतास, मग ट्रॅव्हल असताना तुझं रेस शेड्यूल किंवा तुझं ट्रेनिंग शेड्यूल हे कसं मॅनेज करत असतो? तिकडे म्हणजे जिथे जायला लागते तिथे जाऊन ट्रेनिंग करायचं हे कारण बरेच लोक, हा पण कॉमन क्वेश्चन असतो की आमचं ट्रॅव्हल खूप आहे, मग दुसऱ्या शहरात जाऊन कसं करायचं? सो आज समजा सायकलिंग आहे तर मी सायकल तर घेऊन जाऊ शकत नाही, मग असं कधी व्हायचं का की माझं रन शेड्यूल, लेट मी रन ॲट दिस प्लेस आणि देन आय विल शिफ्ट माय सायकलिंग शेड्यूल, असं कधी झालेत का इन्सिडेंट? या हॅम्बर्गच्याच आधी आय टेल यू. सो मी 2 weeks I was in Malaysia. Okay, in the month of March. Okay. And around 10 to 12 days I was in Germany in the month of April. Okay. So मार्चमध्ये जेव्हा मी केएलला होतो तेव्हा मध्ये एक वीकेंड आला. सो आय वॉज टॉकिंग टू वन ऑफ माय मलेशियन कलिग्स. ही सेड की अरे वाय डोंट यू रजिस्टर फॉर अ हाफ मॅरेथॉन देअर? ओके. मी म्हणलं इज इट हॅपनिंग? ही सेड या. सो आय रजिस्टर्ड फॉर इट. आणि आय डिड दॅट हाफ मॅरेथॉन. सो माझं ट्रेनिंगही झालं, वर्क डिड नॉट गेट अफेक्टेड, अँड आय ऑल्सो वॉज लाईक यु नो आय कुड मॅनेज दॅट. देन ज्या हॉटेलमध्ये होतो तिथे स्विमिंग पूल वॉज देअर. राईट. आय टूक अ स्पेशल परमिशन टू एंटर द वॉटर ॲट 4 in the morning. नाईस. सो दॅट आय कुड फिनिश 1.5 hours स्विम आणि मग मी ऑफिसला जाऊ शकायचो. आणि सायकल, जिम मध्ये जी सायकल असते जनरली हे इथे एवढे एक्स्ट्रीम कोणी करत नाहीत वर्कआउट. बरोबर. तर परत मी ती 24 hours जिम होतं. मी असं 4-4:30 जाऊन, म्हणजे हे एक दिवस स्विम केला, एक दिवस हे केलं, एक दिवस रन. सो व्हेरेवर आय वेंट आय यूज टू मॅनेज दॅट. नाईस. कारण दॅट्स ऑल्सो इम्पॉर्टंट ना, म्हणजे तुझं ट्रेनिंग जर का कुठेतरी असा एक ब्रेक पडला तर अगेन यू विल गो बॅकवर्ड्स, म्हणजे इन युअर फिटनेस आणि ट्रेनिंग ह्याच्यामध्ये. सो अनदर व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉईंट की इवन इफ यू आर ट्रॅव्हलिंग, फाइंड प्लेस और फाइंड अन अल्टरनेटिव्ह वेर यू कॅन सिम्युलेट दी ट्रेनिंग. Absolutely. Even I'll tell you when for 10 days when I was in Germany. So a very close friend, he is also in Mercedes-Benz Germany there, and he's very fond of all such things. So his name is Pradeep. I told Pradeep, see Pradeep, I have a 2-hour run and a 2-hour swim. Now you tell me where do I do it? So he found out from somewhere ki there is a public pool where you can go pay and you can do swim, and there is one stadium where nobody comes in the morning. It's a Sunday morning. Okay. So this guy, he picked me up. I went there. He walked 2 hours with me. I was running 2 hours, and he was also, you know, in between. Right. Then he took me to the pool. He was with me in that pool for two hours. So at the end of the day, I was so happy that, you know, somebody was there with me. And then you know, it's also it builds that bond. I'll always remember that. Correct. On one Sunday he took out almost 5 hours for me. Nice. And he was just there to ensure my training is there. So if you really want to do it, people come forward. Nice. Fantastic. Mast. Yeah. This is a very nice incident that you have. सो आता आपण बोललो की सम फ्रेंड्स
यू रब्ड द रॉंग वे, किंवा काही लोकांना कळत नाही की तुझे प्रायोरिटीज आत्ता ट्रेनिंगमध्ये काय आहे. उलटं पण होतं कधी कधी की यू आर मिसिंग आउट ऑन सम इम्पॉर्टंट सोशल गॅदरिंग्स किंवा फॅमिली फंक्शन्स. कारण अगेन यू आर इन टू ट्रेनिंग, दॅट इज युअर प्रायोरिटी ॲट दॅट पॉईंट ऑफ टाईम, विच इज फेअर इनफ फ्रॉम युअर पर्स्पेक्टिव्ह. तर ॲज अ ॲथलीट किंवा ॲज अ पर्सन आपल्याला कधी कधी ती गिल्ट असते की अरे मी माझ्या ट्रेनिंगला प्रायोरिटाईज करतोय, यांना असं नको वाटायला की मी सेल्फिश बनतोय, किंवा असं काहीतरी बॅगेज असतं आपल्याकडे. तर त्याच्याबरोबर कसं डील केलं जातं? Actually, it's quite difficult, because this feeling is very genuine. राईट. आता हॅम्बर्गच्या आधी एक महिना एका फॅमिलीमध्ये एक वेडिंग होतं, अँड इट वॉज नॉट इन पुणे, इट वॉज लाईक 4 hours ड्राईव्ह फ्रॉम पुणे, अँड आय हॅड टू से नो. राईट. की मी नाही करू शकत, कारण एक अख्खा दिवस ट्रेनिंगचा जाणं, राईट. व्हॉट इट मीन्स is only known to you. येस. So I genuinely apologize ki I can't come, but that guilt somewhere remains. Right. Many a times it happens. Right. But how I kind of overcome is I try to make it up later. Okay. नंतर जाऊन कधीतरी रेस झाल्यानंतर एक मध्ये थोडासा कूलिंग पिरियड, त्याच्यामध्ये आय मेड शुअर दॅट आय मेट ऑल माय फ्रेंड्स, आय वॉज विथ देम, अँड इवन जनरली आय ट्राय टू बी इन टच विथ my people. See, if I can't meet you, I can at least call you, right? Right. फोनवर बोलू शकतो, आदनं मधनं कधीतरी गप्पा मारल्या, किंवा ओके आय कांट ड्रिंक बट आय विल कॅच अप विथ यू ओवर अ कॉफी. करेक्ट. और I'll kind of get you a book, read this book, this is nice. So somewhere you have to balance it, is what I feel. Right. Because your athletic life is your own life. Right. And you are not, we all are very social. We need people around. Yes. And for that, you have to make that extra effort to do, maintain those relationships. बरोबर. So you have to put in extra effort. Definitely. करेक्ट. आत्ता कॉफीचं तू म्हणला, आय थिंक आपल्या ट्रायथलीट कम्युनिटी किंवा ॲथलीट कम्युनिटी कॉफी इज द न्यू ड्रिंक. यू काइंड ऑफ मीट ओवर ब्लॅक कॉफी, उस पे गप्पे चालू है. Absolutely. अनदर पॉइंट आय वॉन्ट टू आस्क यू इज की आता असं एक रिगरस शेड्यूल असतं आपलं. आपण म्हटलं की 4:30ला तू उठतो, मग आलास की तुझा ब्रेकफास्ट रेडी असतो, डबा तुझा रेडी असतो वेन यू गो टू ऑफिस. सो ह्याचा काय प्लॅन यू शेअर विथ युअर वाईफ की मला हे लागणार आहे, किंवा ते प्लॅनिंग कसं असतं, म्हणजे डाएट प्लॅन, न्यूट्रिशन प्लॅन कसं? कारण दॅट ऑल्सो रेस्ट इज इम्पॉर्टंट, म्हणजे स्लीप इज इम्पॉर्टंट. कारण सगळे ॲथलीट्स and whoever is promoting all fitness activities are stressing upon ki how sleep is important, or a recovery period is important. Similarly, diet, nutrition also is equally important along with your training. Then how did you take care of that? म्हणजे was it only your wife की तुझं पण इनपुट होतं, कोचचं पण इनपुट होतं, there was a dietitian, असं बरेच लोक होते की कसं, how did it go? Yeah, so the first and foremost good part is my wife herself is a dietitian. Oh, very good. Sorted. Okay, so she knows what to, how to support me in that sense. But I have been dieting for past many years. Okay. So मला कुठल्याही वेळेला मी काही तसंही खात नाही. Okay. 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 Only thing I do change before any race is I'll increase my protein intake. बरोबर. त्याच्यानंतर हायड्रेशन इज एक्स्ट्रीमली इम्पॉर्टंट, सप्लिमेंट्स, विटॅमिन सप्लिमेंट्स एक्सेट्रा. ऑफकोर्स कोच ऑल्सो गिव्स some tips. Right. And also because of being in the same community, everybody keeps on discussing right. this. So you are generally on top of things की काय खायला पाहिजे, काय नाही. आता एवढं जजमेंट येतं की कळतं की काय करायला पाहिजे. सो अपार्ट फ्रॉम गुड रेस्ट, न्यूट्रिशन, हायड्रेशन and supplements are extremely important. Right. So that definitely I do. आणि समजा on one fine day morning I wake up and I'm feeling extremely tired, very low on energy, I will not work out. Okay. I allow myself that one day break. Okay. So that, because if you are physically not there or mentally not there, it's very harmful for you to push yourself.
Right. There are days when you have to push yourself, but not at the cost of something going wrong. So Right. that you have to always remember. Right. एखादा दिवसाचा ब्रेक Is fine. काही फरक पडत नाही आणि बरोबर. वी ऑल डू इट. यू हॅव टू बी व्हेरी कॉशियस अबाउट. राईट. आता तू मेंटली जे म्हटलास ते अजून एक म्हणजे अगेन आपण तू आता तुझं शेड्यूल डिस्कस केलं तेव्हा यू आर अप ॲट 4:30 आणि यू एंड से ॲट 8:30 ऑन अ गुड डे. So 4:30 to 8:30, 4:30 a.m. to 8:30 p.m. with your training, with your hectic job, with driving in the traffic, which is another different issue altogether. Mind space is too jumbled. तर ती क्लिअर करायसाठी म्हणजे तुझं म्युझिकचा आवड आहेच, पण इन ॲडिशन टू दॅट काही योगा, मेडिटेशन असं काही ॲडिशनल गोष्टी असतात की? या ऑफकोर्स. सो रेसच्या एक साधारण एक दीड महिना आधी आय डिसाइडेड अँड आय जनरली डू दिस ऑलवेज की एक तर यू कट ऑफ फ्रॉम युअर what you say unnecessary negative vibes. So I always say that don't catch up with people who do not make you feel good. That's very important. Nice. De-stresses you. Nice. Don't indulge into any kind of talks which are not taking you anywhere. Nice. So that part is also very, very important. Nice. That's one thing. Secondly, read very good books. There is extremely good positive literature available about sports, how to prepare for it, motivational. Read about people. Nice. People have done amazing things in life, not only in sports, generally. बरोबर. So these are people who have done wonders. Like I read Dr. Albert Schweitzer. At the age of 50, he got into medicine. He was in Austria. He became a doctor to serve a tribal community. Wow. He's a Nobel laureate also. Quite in past. But such people motivate you. There is no dearth of great people in our own country. Nice. बरोबर. So you read about them. Savarkar, you read about him. You read about Bhagat Singh. At the age of 23, this guy he sacrificed his life for the country. I mean, what can be more motivational? Nice. You are not even 0.01% in front of them. So if they can do something like this, if they can be so motivated, then you can always, there is nothing that big that you are doing, right? सही. So reading is extremely important. Cutting away from negative vibes is important. Music is very good. Good food, home food, and as I said, nutrition, hydration, and rest. And like-minded people around. Like-minded people, like my friend Venki. अजून तुझं हे जे डिसिप्लिनरी आहे म्हणजे तुझं नाही, आय थिंक कुठल्याही ॲथलीटला थोडंसं डिसिप्लिन लागतंच, पण तुझं फोकस जास्ती तुझ्या आर्मी बॅकग्राऊंडमध्ये असल्यामुळे राहिलं म्हणजे डिसिप्लिन. वॉज इट इझियर फॉर यू दॅन समबडी लाईक हूज टेकन लाईफ अ लिटल इझी आणि मग इज इन टू समथिंग विच इज सो डिमांडिंग, तर त्याच्याने तुला फायदा झाला का? Yeah, of course. So army brings in lot of discipline and a structured approach towards life. So that definitely help managing time, planning my things. I was also adjutant. Adjutant at a unit is basically responsible for the discipline part of the unit. So those appointments I have done. I have also done an ADC to a GOC. ADC is basically a ceremonial appointment. Again, very high on planning part of it. Okay. So all this, really comes very handy when. So now also in our group, if an event has to be planned, I am the first one to put up my hand. Nice. Let me plan it. Even during my marketing days in Mercedes-Benz, I was very strong on events part of it. Oh, nice. So of course, yeah, army background has definitely helped me in planning my races and the schedule. Yeah, मस्त. That's right. सही. सो आता हॅम्बर्ग झालं, फर्स्ट फुल आयर्नमॅन झाली तुझी, राईट? हॅम्बर्गला. Yes. सो आता नेक्स्ट
What is in line? Next, this year races are done, I would say. Okay. I'm thinking about an ultra run next year. Okay. I have to अल्ट्रा रन म्हणजे काय असतं? 42 kilometer plus, so around 50 Okay. kilometer and Above. Okay. above is, Okay. So yeah. you will focus on the running. Now so I want to do one. There's something in my mind, and let's see, nice. how it goes. Nice. Yeah. आता आयर्नमॅन नेक्स्ट आयर्नमॅन आत्ता तरी नाहीये. आत्ता नाही, आत्ता इमिजिएटली नाहीये. Okay. So yeah. नाईस. सो म्हणजे मला जे काय क्वेश्चन्स आणि जे काय लोकांना पोचवायचं होतं की अगेन वर्कलोड मॅनेजमेंट, तर डेफिनेटली दिस इज अ व्हेरी गुड एक्झाम्पल की यू प्रायोरिटाईज, यू लव्ह दॅट थिंग अँड यू वर्क टुवर्ड्स इट. सो म्हणजे इट विल बी बेनिफिशियल टू अ लॉट ऑफ पीपल, ट्रस्ट मी. कारण आम्ही जेवढ्या लोकांशी बोलतो ना, बरेच त्याच्यामधले 50% तर लोक म्हणतातच की अरे वेळ नाही मिळत. म्हणजे अगेन लाईक ही राईटली सेड की द फॅमिली ऑल्सो हॅज टू सपोर्ट यू. त्यांना प्रॉब्ली यू एक्सप्लेन इट वेल, दे विल अंडरस्टँड. फ्रेंड्स नीड टू नो, द कोच नीड्स टू नो युअर शेड्यूल अँड देन ही विल प्लॅन युअर वर्कआउट. अँड ॲट द एंड ऑफ द डे यू हॅव टू बी व्हेरी सिरियस की तुला हे करायचंच आहे. सो आय एम शुअर दॅट अ लॉट ऑफ पीपल माइट हॅव सम क्लॅरिटी की आपण कसं काय प्लॅन करायला पाहिजे. आणि वी होप दॅट यू डू युअर अल्ट्रा रन इन अ व्हेरी ग्रेट फॅशन आणि होपिंग फॉर द बेस्ट फॉर नेक्स्ट इव्हेंट. Yes. So Thank you. I think I think we spoke almost about all type of experiences around the ecosystem of triathlon. And rightly said that you really need to be passionate about it. Correct. And if you like something, the things fall in place. They work in your favor. I'll give you one small last example. Please. At Hamburg, basically, when we went there, the temperatures were quite low. Okay, so when we swim at Pune, the temperatures are around say 22, 23. There the water temperature was around 16 and a half. Oh. It was extremely cold. So just one day before they allow you an hour's practice swim. Right. When we got into the water, the entire body is covered with wetsuit, so no problem. Right. But your face is open. Right. And that splash of water on your face is very scary. I mean, you absolutely hyperventilate that, I was like, how am I going to swim for 3.8 kilometers in that open water? And it's like that lake is the size of ocean. You see and you don't see the end. Barabar. So that entire day I was like, quite, I was quiet. I was thinking to myself what to do. So I decided that, how am I going to go about it? Again, planning. And then when I got into the water, I just started counting my strokes for first 10-15 minutes. Basically gathered myself well. And after that it became like a meditation. Nice. This comes only because, you are passionate and you want to do it. There are a lot of people who quit also. Okay. But this entire, this journey that you have, done so many months, and you have to now demonstrate what you have learned in past so many days. So this is the only opportunity, right? Right. And you can't let it go. So this is extremely important that you really need to be completely deep into it, love it, and then everything falls in place. I take this as a very positive experience to myself, that in any kind of difficult times in life, I'll always try to remember that incident. That you remember you are thinking of whether you will be able to swim 100 meters also or not. You're not sure, and next day you just winged 3.8 kilometers. Masta. This is such a nice important life lesson that you have absolutely mentioned. Masta. Sahi. Far छान. So it was a good end. तू जास्ती छान केलंस. So at this point, let me just say thank you and cheers to you to do the next Ironman. Thank you so much, Amit. I think
I'm really happy that you invited me for this podcast, and I must say that the questions were very well curated. I mean, I think we touched upon everything. So really happy and grateful that I was part of this podcast, and look forward to many more interactions like this. Yes, 100%. In future as well. We also hope कि someday आम्ही पण Hamburg करू. Absolutely, absolutely. We will party together Yes. after that. Thank you. Thank you. Thanks a lot.